Mutete garnered 15,929, which accounts for a statistical figure of 0.31%, and then Robert Chagulanyi Sentamu of the NUP garnered 1,312,047, which represents 19.84%. Elton Joseph Mabilizi of the Conservative Party garnered 10,910 votes, which accounts for a statistical percentage of 0.1%. And then Gregory Mugisha Montunyera garnered 29,000 votes, 504, accounting for a statistical percentage share of 0.57%. Mubarak Munyagwa of the Common Man's Party has a total of 14,752 votes, which shares a percentage of 0.28%. Then Nathan Nandala Mafabi of the Forum for Democratic Change with 108,301 votes, with a percentage share of 2.8%. And finally, Yoweri Kaguta Museveni, who is also the incumbent president, with 3,960,438 votes, with a percentage share of 46.25%. Valid votes stand at 5,194,388. Invalid votes stand at 129,400. I beg your pardon. Invalid votes stand at 129,441,000 rather, and the total votes cast as per the second provisional results stand at 5,321,779, with spoiled votes standing at 17,221. The next provisional results to be read by the Electoral Commission will be at 2 p.m. and we await to give you more of these updates. For now, Chris Hegenyi, I hand over back to you in studio. You go, David Ijo. There is a question that is still lingering, and maybe there are some out there who might want to cut some slack for the Electoral Commission, especially when it comes to the detail of the votes coming through from the districts and the ability of the Commission to quickly break them down so that they can be read to the whole nation. It seems that the process could be a little bit prolonged. I do not know whether it's an argument that can be touted by any one of the officials, but in your own view, for example, if we are to break down the various results from the districts, don't you think that would be prolonging the process and maybe increasing the anxiety, so to speak? But again, it's the right of the people to know. That's a double-edged sword, if I must say. There is the school of thought of prolonging the process, like you say, but then when we speak of credibility, in my own view, I think it would be ample enough for at least the results to be broken down. It may not be per district, but at least per region. Say maybe in Buganda region, this is the performance of the presidential candidates as of now. Crossover to West Nile, this is how it's doing. Crossover to Bugisu. If it could be done like that, perhaps it would be speaking to credibility of the process, but also in terms of how these results are arriving here. Yesterday, the Commission did tell us that the results come in stages. From the polling stations, they were handed over to the sub-county headquarters, and then from sub-county headquarters, moved on to the district headquarters and handed over to the returning officer, both the district and city. Now, the results that we are receiving here at the National Tally Center come directly from the returning officer, from the district returning officer and the city returning officer of a particular region or city where it is stipulated. How these results are coming in, we understand they are coming in through data entrance. If you observe, just behind me on my left is a team of data entrants who are we do understand are receiving these results through their computers and inputting whatever results that come in, and that's how
the Commission ends up announcing for every stipulated hour that they give us after the team over there does the inputting of this data, the counting of this data, which is later submitted to the bench of commission and rather to the bench of commissioners and later read out to the public. So that's how the process looks like, Chris. It's live from the Electoral Commission headquarters in Lueza that has been constituted into the National Tally Center for the 2026 presidential election. Of course, the tally centers for the races for members of parliament as well as women representatives remain at the districts, and that is where the declarations are being made in as far as the winners are concerned. Now, our reporters from across the country who are putting tabs to that will be speaking to us very shortly, but just a reminder for those who may be just joining us, I know the latest from the Electoral Commission is that 44.85% of votes cast in this presidential election are in, and that is 5,194,338 votes. And the breakdown so far per candidate is as follows. Frank Blira, 23,267 votes, that is 0.45%. Robert Kasibante, 15,929 votes, that is 0.31%. Robert Chagulanyi Sentamu, 1,312,047 votes, that is 19.85% of the total. Elton Mabirizi, 10,910, that is 1.20% of the vote. Gregory Mugisha Muntu, 29,504, that is 0.57%. Mubarak Munyagwa, 14,742, that is 0.28%. Nathan Nandala Mafabi, 108,301 votes, that is 2.08%. And Yoweri Museveni of the National Resistance Movement, 3,960,438 votes, representing 76.25% of the vote. Right about now, we're joined by our correspondent, Rashul Adidi, who is going to be giving us an update of what's happening in Koboko, and that is where he is stationed. A very good morning, Rashul Adidi. What is the very latest in as far as the races for the various constituencies for Parliament in the region are? Thank you very much, Chris, in the studio, and those for watching us this morning. Just a few minutes ago, the Electoral Commission returning officer did declare the results for the constituency level. Now, when we talk about Koboko district, it has three major constituencies. You talk about Koboko municipality, you talk about Koboko North constituency, then you talk about Koboko County. Now, for the case of Koboko County, there was no voting, just simply because the candidate wasn't opposed. So because of that, there was no voting in that particular area. However, the remaining three constituencies, just some few minutes ago, the Electoral Commission returning officer was able to declare the results. So far, I have gotten already declared results for two districts, that is Koboko and Obongi. Now, when you come to Koboko, the results that have been declared from a total of 285 polling stations. This is from both the municipality and the district. Now, according to what was declared substantively by the returning officer, that is Mr. Raymond Kitale, for example, for the case of Koboko municipality, which is an independent constituency, we saw there are two candidates tussling in the race. That is Dr. Charles Sayume, who is the NRM flag bearer and also the incumbent candidate, and he tussled it with a gentleman known as Doki Buran, who affiliated to the National Unity Platform. Now, according to the results which were declared by the returning officer, NRM Charles Ayume, who is the incumbent, gained a total of 9,839 votes. Meanwhile, when you come to North, that is Doki Brand, he garnered a total of 2,362 votes. Now, according to Electoral Commission, the total number of valid votes cast for the candidate computes to a total of that is 12,200
201. Meanwhile, the total number of rejected or invalid ballot papers totals to 469, and total number of ballot papers counted totals to 12,670. So, looking at the translation here, Dr. Charles Ayume, who is the NRM flag bearer and also the incumbent for Koboko municipality, has been declared as the elected member of parliament for Koboko municipality. This means that he will be representing Koboko municipality again before the 12th parliament. And if you go to one of the constituencies also, that is the Koboko North constituency, we saw there are 3 candidates tussling it in the race. You talk about Asiku Eli, who is an independent candidate. You talk about Ayume Yassin Adnan, who affiliated to National Unity Platform. And then you talk about Dr. Musa Noah, who is the NRM flag bearer and also the incumbent. Now, according to the vote translation here, Asiku Eli Elias, who is the independent candidate, gained a total of 7,602 votes. Meanwhile, Nops Ayume Yassin Adnan gained a total of 242 votes. And when you come to Dr. Musa Noah, who is the NRM flag bearer and the incumbent, he garnered a total of 7,722 votes. So, looking at the number, Dr. Musa Noah, who is the NRM flag bearer, has been declared as the elected member of parliament for Koboko North constituency. And one of the highly contested constituency in Koboko has been the woman MP race. Now, the woman MP race attracted 4 candidates, but the race was very tight between the incumbent and the NRM flag bearer. Now, according to the declaration that was made by the returning officer, Mr. Hisare Raymond, it shows that Ati Sharifa, who is the independent candidate and also she's the independent, but also she is the incumbent, was declared as the elected member of parliament for Koboko woman MP representative after garnering a total of Rashul, can you hear me? I'm afraid we're going to have to interrupt you because we have to go live to the headquarters of the Electoral Commission. That is at the constituted National Tally Center for the very latest report coming through. And for now, I'd like to inform you that I'll be my colleague Aniwalu Katamba will be joining us very shortly, and we'll be taking on the next segment of the Uganda Decides 2026 broadcast for our Luganda audience. Jebale Sebo Mwami Anwalu Katamba Kale Sebo na jebale ko Sebo omale nnyo okutukeeza omukungu chairman of Electoral Commission ke kakiiko kakwasaganya ensonga zino zonna ez'ebyokulonda ina byatugambye awo naye waliwo ensonga abantu ze boogerako nti yandibadde amenya ebivudde ku districts oba mu regions abantu ne bategeera ekigenda mu maaso naye engeri gyakikozeemu waliwo abeemulugunya simanyi oba naawe oweemulugunya ku ekyo. Chris mu NTV akawungezi twakolako eggulire nga tutunuulira engeri akakiiko k'ebyokulonda amateeka gigakalagiramu okulangirira ebyo ebibeera bivudde mu kulonda. Kino kibeera kirina okukolebwa nga kikoleddwa mu mateeka nga bwe kyalambikibwa era kyatandikiddwa olunaku lw'eggulo nga polling stations ababadde bakuliddemu okulonda ba presiding officers babadde balina okuwa olupapula lw'oyinza okuyita DR form oba declaration of results form ebeerako ebyo ebibeera bigattiddwa okuva ku polling station. Kati bwe bamala okubigatta ne babikwasa ba agent baba abeesimbyewo ne babitambuza okubitwala ku ggombolola webiva ne bigenda ku gattiro erya district oba district center electoral commission gy'ebeera yalonze ewa returning officer. Kati returning officer awaboludde oluvuganya we baatandikira okubuuza ekibuuzo ekyo ky'obadde obuuza Chris nga bagamba nti results zigenda kuva zityawo okugenda ku electoral commission kubanga etteeka ligamba nti kirina kubeera
electronically nga bagamba nti obanga tukozesa mutimbagano obanga tukozesa ebyuma bikalimagezi Electoral Commission egenda kuba efunira mu mukutu ki ebyo ebigenda maaso kubanga eno yonna yonna obwerufuvuze bukolebwa DR forms tuzirina ne kati kiri eri ekiyita mu mayengo Electoral Commission yandibadde etuwa mwetusobola okuyisiza naffe results zaffe aboldo oluvuganya liryali ddoboozi lyabwe naye ndowooza ekikoleddwa olwaliro kifaanagana n'ebyo nga ebizze bikolebwa kitegeeza ndowooza okusaba kwabwe tekwayita munenga nga baali basaba babeere nga basobola okumanya nti Electoral Commission results zeefunye ziyisemu omukutu guno era zitambula bwe ziti naye kati nabo bafuna bufunyi Electoral Commission ezo zebeere basomedde kubanga wali baali bagamba nti kiba kibasobozesa okumanya nti ekitundu bwe kiti kikozebwa ekiti n'ekino kikozebwa ekiti kubanga bw'otunuulira Electoral Commission engeri gyefunamu results zino ezifuna mu ngeri nti bibeera bizze naye nga bijjira mu ngeri eri summarized nti Wakiso district as summarized kati n'aboludde oluvuganya kyekyo kye baali basaba nti tufune results zino okusinziira ku district nga wezibeera zigattiddwa kubanga bwe babeera baziweereza ku National Tally Center tebaweerezaayo polling station wabula baweerezaayo ebyo bibeera bigattiddwa okuva mu district kale Chris n'abatulaba abalina okwemulugunya ku nsonga eyo kwe kwali okusaba okw'aboludda oluvuganya naye mbaaniriza mu kitundu kino eky'olulimi Oluganda nze Annual Katamba ngenda kubeera ne Shamim Naiga ng'ali ku ggattiro ekkulu ery'akakiiko ak'ebyokulonda okulondoola ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Shamim oli butereevu ku NTV abatulaba baagala okuwuliriza ekifa eyo gy'oli sooka otubuulire ensonga nga bwe ziri. Webale nnyo Annual Katamba nga bw'obategeezezza abantu ndi wano ku ggattiro ekkulu ery'akakiiko k'ebyokulonda ku kitebe ekijja wano e Lubowa buli luvannyuma lw'ebbanga eritali ggere omukulu wakulira akakiiko kano avaayo n'ategeeza eggwanga byonna ebiba bifuniddwawo ebiraga nga bwe bakoze ababadde bavuganya ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga we butuukidde essaawa eno ng'ebula essaawa mbale eggwanga ate litegeere ani agenda okulitwala maaso mu bukulembeza n'agenda okulikulembera emyaka 5 egiddako era we butuukiddewo essaawa eno ng'akakiiko kano ak'ebyokulonda kakatuwako results za mirundi 2 kasoseeyo okutuwa results ekiro kya jjo essaawa zabadde nga 4 n'ekitundu era nga katuwaddeko results za polling stations ezabadde 133 ebyavuddemu mwabirabye era ng'okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama results eza polling stations ezo ez'olunaku olw'eggulo zabadde ziwanguddwa era zawanguddwa eyakwatidde ekibiina ki NRM bendera Yoweri Kaguta Museveni eyafunye obululu omutwalo gumu 4,232 n'akola ebitundu 61 ku buli 100 wabukeeredde olunaku olwaleero dakiika ntono nnyo okuva dakiika ntono nnyo emabega omulamuzi Simon Byabakama ate akomyewo n'atuwa results endala ze bafunye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga zino ziwezezza polling stations emitwalo 2,275 nga zino zikolayo ebitundu 44 n'obutundutundu 5 ku buli 100 era ng'okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama Museveni akyaleebya banne nga kuzino alinako obululu 3,000,000 bobukadde 3,996,438 nga bye bitundu 76 n'obutundutundu 2 ku buli 100 yakwatidde ekibiina ki NUP bendera Robert Kyagulanyi Sentamu yenga alina obululu akakadde kamu 3,1,247 bye bitundu 19 n'obutundutundu 85 ku buli 100 kale twegattiddwako Enoch Barata munnamateeka okuva mu kibiina ki NRM tugenda kwogeramuko naye Katamba nga sinabakomawo gy'oli kansooke njogereko ne munnamateeka w'ekibiina ki NRM atubulira ensonga nga bwaziraba sofa mwe muleebya ekisooka nkwaniriza ku NTV tuli mu kitundu kya Luganda sooka obuuze ku balabi baffe neyanza nnyo neyanzeege nsanyuse nnyo okubeera ku NTV mbalamusizaako abatuwuliriza mwenna abatulaba ku TV eno eya NTV sofa mwe mukyaleebya tubuulire bwe muwulira era results engeri gye zitambulamu n'engeri gye bazisomye kaakati kubanga kaakati bakasomako results
ebitundu 44 n'obutundutundu 5 ku buli 100 ng'ekyo kituwa ffe aba NRM ne Yoweri Kaguta Museveni percentage 76 n'obutundutundu 2. Tusuubira nti eyo liidi ejja kusigala nga kweri, tujja kusigala nga era tukolera awo mu range eyo okugezesa ku ntegekategeka yaffe ne kampeyini yaffe bwetambudde. Tubadde tusuubira nti tujja kukola bulungi nnyo, era kati saawa zino tulaba results zikiraga nti kye twakoledde mu kampeyini era kyekyo kivaayo nga bwe twakisuubira. Bw'otunuulira engeri results zino akakiiko k'ebyokulonda gye kasazeewo okuzifulumya, oba oliawo obululu obuwedde babadde nga bafulumya okusinziira ku district ekibiina bwe kikoze mu districts ez'enjawulo. Ku mulundi guno omulamuzi Simon Byabakama n'akakiiko ke basazeewo okufulumya polling stations. Is this fair? Era kubanga polling station yenkulu ennyo, so tekirinaako buzibu bwonna. Akalulu kakubibwa ku kyalo ku polling station, so bwe bafulumiza mu polling station era tekibaako buzibu bwonna, kibeera fair. Naye of course naffe twogere nabo nti computer zino ze batuwadde babeere nga baze updatinga tusobole okubanga tubyesomera naffe nga tubiraba ebimu ku ebiri, naye tubadde tubasaba nti bongezeho speed kubanga gyebiri ebimu bye tusobola okulabako ne bye balangirira. Mukulu Balata bw'otunuulira ebyeyolekedde mu kalulu akakubiddwa olunaku olw'eggulo, bangi ku bannaffe abali ku ludda luli olulala bakubiddwa, abasinga ewa mwe musagambiza bali bakubiddwa, fairness eriwa mu nsonga? Bakubiddwawa? Wangi Mukono waliyo abakubiddwa, Essembabule waliyo abakubiddwa, Mawogola abakubiddwa. Abo mbadde sinabawuliza gamba awo, that is new information, basi simanyi ani yakubiddwa, naye okutwaliza awamu akalulu kabadde ka mirembe awantu wonna. Akalulu kabadde ka mirembe, muyinza okubaamu abo abatonotono abalwanye abakoze eki, ate nsuubira nno bayinza okubanga bwe kiba bwe kityo bayinza okubanga baba candidates baba MP, naye okutwaliza awamu akalulu kabadde ka mirembe era kya kirungi nnyo eri bannayuganda bonna, era tusiima nnyo nti bafulumye ne bajja ne balonda. Katonda yatukwatiddeko ne tubeera n'akasana okusingako ku nkube yantukubidde mu malayini, naye tubasiima nnyo okuvaayo ne bakuba akalulu yenna gwe wakubidde, naye okusingira ddala nze nsiima ba kibiina kyange ekya NRM. Naye ebyo bwe wanga byabaddewo biyinza okuba nga byabadde bitono nnyonyo mu ndaba yange ne mu ndaba yange ey'amawulire mu Uganda. Mwenge ekibiina muli bamativu ne results zinene zitandise okufuluma. Kibuzo kya njawulo kubanga bw'otunuulira akalulu k'omwaka gwa 2021 omukulu eyabakwatidde ekibiina kyammwe Bendera yavaayo n'agamba nti ab'opposition baamubba obululu. Ku luno temunnawulirayo kwemulugunya kwonna nti baababbye. Saawa zino tetunaba kuyingira feezi eyo okwekenenya buli kimu, naye sinabakulirayo ekyo. Saawa zino kyetuconcentratingako kwe kulaba nti results zaffe zivaayo nga tulinze abakulu ba electoral commission ozirangirira, then tulyoke tumanye ekikulu kati saawa zino tufuba okulaba nti results zaffe nga bazisomye mu forms zituuse, era saawa zino wenjogerera results nga bazisoma zijjayo ekyo kyennyini kyetusuubira. Kale Annual Katamba oyo mwami n'omulabi waffe omulungi ali ku NTV oyo Enoch Barata munnamateeka ow'ekibiina ki NRM abadde atubuulira bonga NRM sofa bwe bawulira oluvannyuma results ez'enjawulo ezakafulumizibwako akakiiko k'ebyokulonda. Omulamuzi Simon Byabakama atutegeezezza nti bagenda kukomawo ku ssaawa 8 ate babuulire eggwanga results endala ze banaaba bafunyeewo. Nze Shamim Naiga ndi wano ku National Tally Center Ereza Katamba, mpozi ng'olina ky'obuuza omukulu Barata.
Kale Shamim webale nnyo webalide ddala naye njagala okukubuuza ombuliza ekibuuzo kino ndooza n'aboludde oluvuganya nabo nabalabyewo nabadde ntandika mu Nyanjula nategeezeza nti waliwo amawulire ge twakola waneeno ng'aboludde oluvuganya basaba akakiiko k'ebyokulonda nabo kabayingize mu mukutu mwe kagenda okufunira ebyo bibeera bivudde mu magattiro g'ebyokulonda ag'enjawulo naddala mu mukutu ogwo oguli electronic kubanga etteeka libagamba kubifuna mu ngeri eri electronic naye baali basaba nti nabo bayingizibwe mu mukutu ogwo basobole okubirondoola obulungi simanyi oba aba NRM bakisaba omukulu Enoch Barata asobola okutubuulizaako bo obwerufu babulabawa mu results zino engeri gye ziyingira mu kakiiko ak'ebyokulonda. Mukulu Barata munnange Annual Katamba ali mu studio angambye nkubuze mubulize ekibuuzo kino nga ebibiina ebivuganyiza mu kalulu kano byasaba akakiiko k'ebyokulonda okubanga bateekebwa mu process etambuza results okuva mu districts okutuuka ku National Tally Center. Ensonga eno neebuusibwa amaaso oba oliawo kati yeewuunya oba mu ekibiina ki NRM nammwe mwasaba oba olaba wa fairness. Kubanga kati enkola eriwo ya ekolerwa mu mateeka. So ekiriwo kati kyekikolebwa era nga kyekiri mu mateeka kati Electoral Commission tesobola kukola kintu okujjako nga kitongozebwa mu mateeka especially mu bintu by'obululu bino kubanga balina okuba independent nga bwe bali nebiraka tebasobola okuyingizaamu procedure nga teri muteeka nga tekwatiddwako teeka so nze mu kulaba okwange tekirinaako buzibu era kiri fair babadde ne ba agent era bakakasiza Uganda yonna tibabadde ne ba agent nze wenakubidde obululu akalulu newe nayiseemu mu bitundu by'e Kampala wano anti process eri electronic agent takoma wali anti era agent eri electronic era ne bwatuuka ku district abalaba ekisindikiddwa so na wano bajja kufuna chance eraba bulungi kiki kye baweereza ne bakebera n'empapula zaabwe zennyini ze balina. Okay, tweyanziza nnyo kale tujja kuba tukweyongeza edda mu kiseera kino byebyo naye nga teweerabira nti results ezikuweebwa NTVs ezo zokka ezifulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda kubanga twakugirwa okufulumya results zonna ezitakakasiddwa kakiiko ka byakulonda. Annual Katamba nzikomyewo gy'oli. Kale webale nnyo webalire ddala Shamim Nayigo okututusaako ensonga ezifa ku gattiro ekkulu eri akakiiko ak'ebyokulonda okulondola ebyo ebigenda maaso mu ggwanga ku kulonda omukulembeze w'eggwanga akalulu akakubiddwa olunaku olw'eggulo ng'olunaku olwaleero tuyingidde ekiseera eky'okubala obululu okujjukira nti akakiiko k'ebyokulonda kabadde kamaze dda okulangirirako mu budde obw'ekiro ne katutegeeza nti kajja kukomawo olwaleero ku ssaawa 3 kwongera okutuwa ebyo ebivudde mu kulonda ate nga ne ku ssaawa 8 kajja kubanga kakomawo n'ekitundu kino eky'Oluganda sigenda kukitambula nzekka ngenda kukitambula n'omukulu gwe tugenda okutambula naye nga ye Mike Kennedy Sebalu ono nno abaddeko mu bifo ebyobukulembeze bingi ddala yaliko omubaka wa Parliament eyaffe eya Uganda ate era yaliko omubaka wa Parliament eyitibwa Pan African ne Parliament eya East Africa era nga atula ne ku lukiiko lw'abantu abakulu abeebuuzibwako ensonga mu kibiina ekitaba abakadde mu lukalu luno olwa Africa ate ngera y'omu ku beetaba mu lukiiko olw'abaga ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda kutuli mu kutambulira olwaleero. Mike Kennedy Sebalu Sebo nkwanirizaako NTV abatulaba Sebo babuuzeeko era owulira otya okubanga ssemateeka gwe weetabamu okubanga omubaga olwaleero ayingidde okulonda okw'omulundi ogw'omusanvu naye ng'ate kunna NRM yekuwangula so tutandikira awo. Webale nnyo Sebo mutabaganya wa programu eno batuwuliriza mwenna mbagaliza omwaka omujja ate ng'omwaka omujja gutandikira ku lunaku lwe twayiseemu olwajjo olw'okulonda omukulembeze agenda otukulembera era n'abakulembeze abajja omuyambako mu lukiiko olukola amateeka. Njagala nnyo okwebaza Electoral Commission omulimu gwekoze sofa okutuusa wano we tuli. Njagala okwebaza ba candidate ku musingi ogwa president n'ogwa parliament abeesowolayo era ne bayita mu kakuŋŋunta k'akakiiko k'ebyokulonda era ng'olunaku lwajjo akalulu kakubiddwa.
njagala okwebaza abalonzi omulimu gwe bakoze ogw'obuvunaanyizibwa ate era njagala okwebaza Electoral Commission olw'okulaga obukulembeze kuba bwe bafunye okusoomoozebwa kw'ekyuma ekyo ekyabadde kirina okutukakasa nti ffe balonzi basobodde okusalawo mu budde akalulu ne kaba nti tekafa toge n'olwekyo newankubadde okusoomoozebwa okwo tekwabadde kulungi nnyo eri enteekateeka naye okuba nti abantu baweereddwa omukisa nga bakozesa enteekateeka ey'enjawulo ate ng'eri mu mateeka kubanga ensonga enkulu ennyo mu byokulonda lwe lukalala lw'abalonzi era n'akuuma kali omulimu gwe kabadde kalina okukola kwe kukakasa abo nti beebo bennyini abaliko yeggwe ekifaananyi kyekyo ekinkumu kyekyo n'olwekyo olukalala olwo bwe lubeerawo emirimu gitambula naye bwe lutabeerawo ne bw'obeera n'akuuma ako akakalimagezi tekalina mulimu ng'olukalala teruliwo n'olwekyo ekyo kyabadde kya buvunaanyizibwa okulaga obukulembeze mu nsonga eyo n'olwekyo njagala okuyozaayoza abo abamaze okulangirirwa waliwo ababaka abamaze okukakasa nti bayiseemu naye ate ne ku sayidi ey'enjawulo njagala okuyozaayoza kandidate wange kubanga akyakola bulungi era yakulembedde era tusaba bitambulira awo ate era nga kyetubadde tusuubira ensonga njazikuwa lwaki tubadde tusuubira kyetulaba kale sebo toyanza nnyo toyanzege mukadde waffe Mike Kennedy Sebalu bwe tugenda okutambula mu programu eno naye nga njagala kutegeezega munnanga tulaba ku NTV nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kalangiridde ebyo ebitonotono ebibadde byakagattibwawo nga bivudde mu polling stations emitwalo 2,207 nga bikola ebitundu 44 ku buli 100. Njagala bikuyitiramu tusobole okutandika programu eno nga gwe abadde tannaba kugoberera akakiiko ka byakulonda bikalangirira ng'otambula wamu naffe. Obululu bwakagattibwawo buli obukadde 5 mu emitwalo 19 mu 4,338 bwe bululu bwakagattibwawo nga ku buno obululu emitwalo 12,9 mu 5,41 obwo obululu bufu. Obululu bwayonooneddwa obwonoonyi tugeze oli yabadde akajja mu katabo ne kayulika oba oli n'abeera nga agenda okutiika ne koonooneka akalulu nga tannaba kasula mu bokisi obwo buli obululu omutwalo gumu mu 7,281 ate ng'obululu bwakagattibwawo buli obululu obukadde 5 mu emitwalo 32 mu 3,779 nga bukola ebitundu 24 ku buli 100 ku muwendo gw'abalonzi abali mu register. Kati polling stations ezakabalibwawo ziri emitwalo 2,207 nga bwe nkutegeezezza naye nga ku zino zonna Yoweri Kaguta Museveni owa NRM yakyaliidinga era yakyaleebya banne ng'alina obukadde 3 mu emitwalo 96 mu 438. Addirirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP n'obululu akakadde kamu mu emitwalo 31 mu 2,247. Kuddakaawo Honorable Nathan Nandala Mafabi owa FDC obululu emitwalo 10,8 mu 301. Kati bw'otunuulira Honorable Nandala Mafabi yalinga asinga obululu ku bana abasigaddemu. Obululu buno kugambayo obululu bwafunye busingira ddala wala omuwendo gw'obululu obwayonooneddwa kubanga obululu obwayonooneddwa kumpi bulina n'abeesimbyewo waneeno be basinze obungi. Obululu obwayonooneddwa buli omutwalo gumu mu 2,209 mu 541 naye ng'akyafunye obululu obutono alina omutwalo kanneetegereze wano bakyabasinga omu wagumu kitundu omulala wagumu 4 omulala we2,900 nedda Elton Joseph Mabirizi Joseph Mabirizi alina obululu omutwalo gumu mu 9 mu 10
kitegeeza nti obululu obululu obwafudde bumusinga obululu bwe yakakunganya. Kale yembeera yeyo okuyitira kiramu nga ebibalo bwe bitambula ebyakakiiko ak'ebyokulonda. Mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda ku mutendero gwa disitulikiti kagenda mu maaso n'okugattagatta ebyo ebyababaka ba parliament era abamu mu bitundu ebimu bamaze okulangirirwa so nga ate abalala bakyali mu mbeera ya kugamba nti gundi yakyaleebya banne gundi yakyakulembedde naye nga tulindiridde ebyo ebigenda okulangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda. Okusinziira ku mateeka agatufuga tulina kulangirira ebyo ebikakasiddwa akakiiko ak'ebyokulonda era mu kigere kikesezza olwaleero waliwo abo ababadde bamaze okubanga bo balina okujaganya batandise okujaganya okugeza ekifo kyabo Silo North. Moses Mayanja wa NRM ye yakiwangudde dda nga yawangudde Ronald Semagando wa NUP, John Bosco Tebandeke Sako ne Frank Zubuga ne Pius Sentongo abo yabamezze dda ku bululu 1,900 mu 319. Ate Tororo Municipality Sham Jaitana wa Independent yawangudde dda banne bwotunuulira banna abalala babadde mu kuvuganya yakina 15,780 ate nga wa NRM yamudiridde Yeri Ofono ye alina obululu 4,829. Patrick Ochom alina obululu 5,000 mu 62 ate Edward Okwara alina obululu 472 nga Asman Odaka Wanid alina obululu 10. Kale ebyo bimu ku bitundu ebikakasiddwa naye nga twagala kwegatta ku basasi baffe ab'enjawulo bongere okutubuulira embeera nga bwetambula okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda nga bwe kali mu kugattagatta. Tutegeezeddwako nti ebitundu ebimu akakiiko k'ebyokulonda ka disitulikiti tekannaba kubaako bye kaabaze okutandika process eno ey'okugamba nti batandika okulangira abaka ba parliament okutuuka essaawa zino we twogerera weewaawo nga bo ba candidates oba ba agents baabwe basobodde okuba nga bakuŋŋaanya ebyo ebyabadde bivaamu ba okubala ebyo byavudde mu kulonda kyekitundu ekya disitulikiti ey'Emityana. Era njagala twegatte ku Enoch Matovu atubuulira embeera n'abakulu ab'akakiiko ak'ebyokulonda bye bayinza okuba nga bye bagamba nti oba oliawo bye biyinza okuba nga bye bibalobedde. Enoch Matovu oli butereevu ku NTV abatulaba balindiridde okuwuliriza ekiva Emityana ku nteekateeka yonna ey'ebyokulonda. Ssebo ki kye waakalaba? Naye nziza n'ekisebo ampanya Matovu Enoch ansinzira wano ku disitulikiti y'Emityana akakiiko k'ebyokulonda we kateekedde okugatta ebyo ebyavudde mu kulonda okwabaddewo olunaku olw'eggulo. Mpozi embeera eriwo tennabeera oba oliawo nnungi n'akatono eri abo abasuubira okubeera nti be baawangudde oba abasinze ku bannaabwe mu kulonda okwabaddewo olunaku lw'eggulo naddala ku ludda lw'ababaka. Oluvannyuma olw'akakiiko k'ebyokulonda n'okutuusa kati okubeera nti tekannaba kutandika kugatta bintu byonna ebyavudde mu kulonda oba okubaako kyekwogera eri ffe abaliwo okubeera nga tuwulira ebyo ebyavudde mu kulonda okw'olunaku lw'eggulo ate okubimanyisa abalala. Mpozi n'ababaka bennyini mu kaseera kano tebamanyi kituufu kyankomeredde ku batya bwe baakoze lunaku lw'eggulo okuggyako nga basinziira ku ebyo bye balina oba empapula za DL forms ze baafunye zokka ze bakyagumiddeko. Mu kaseera kano akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'Emityana omwami Charles Bebero agenda maaso n'okubeera ng'alaga nti aliko by'ateekateeka wabula tannavaayo nakigambo kyonna kyabeerako kyatugamba nti oba embeera eri bweti oba bweti oba okumanyisa abantu bano nti mugomere ku nsonga eno bweti ne bweti. Naye nga okuva ekiro twasuze tutudde mu kaseera kano tutudde abantu ab'enjawulo batudde abo abasuubira okuba nti be baawangudde awamu n'abo abasuubira okuba nti be baawanguddwa nabo bakyatudde nga bonna bali mu kusoberwa. Senga bannamawulire weetuli okukola omulimu gwaffe wabula naffe tukyali mu mbeera ey'okusoberwa olw'ensonga nti tewali kyankomeredde kye baatuwadde nti oba kino kye tusobola okutuusa eri abawuliriza abaffe wamu n'abalabi baffe. Ebweru ebyokwerinda biri gguluggulu era nga buli kaseera babeera bakyusa abaserikale bebaleeta abalala okuva ku ekiro paka ku makya ate n'ekisinze ate okutwennyisa emitima nti waliwo ate obululu obulaze nti butuuse ku makya okuva olunaku olw'ekiro. Naye ng'ebitundu ebivaamu
ate byakumpi bya lugendo si lwawala nnyo okuva ku kitebe ky'ebyokulonda wano wekiri. Abamu ku babaka be twogeddeko nabo okuli Isaac Francis awamu ne James David Kalwanga era nga tugenda kubafuna mu kaseera akatono bagamba nti banyiikaavu olwakino ekituusewo nti bo tebakirabangako okulonda okuzze kubaawo nga bagamba nti kino kyakubakosa nnyo era kyakubayisa bubi nnyo okubeera nti tebamanyi kigenda kuddako bwe bagenda okumanya bintu bino wandisewa ekyo kyennyini kye mbadde ngenda okubuuza nti mu mbeera eno olina b'osobodde okwogerako nabo naye nga bali ku mutendera gwa bacandidates okutegeera kyekiyinza okuba nga kyekiviiriddeko akakiiko k'ebyokulonda okuba nga tekannaba kuyingira wadde mu mulimu gwonna ogw'okugattagatta ebyavudde mu kulonda. Mu kaseera kano benjogeddeko nabo balaga nti bakyali mu kusoberwa era mu kaseera kano katukuwe omubaka owa municipal y'Emityana Francis Zaake era nga y'omu ku bakandidate akubuulire mu ngeri gy'awulira ku nsonga eno. Embeera egenda mu maaso wano ku ttale senta ya Mityana district kituufu kiri nti si nuŋŋaamu bulungi olw'ensonga batukandaliza nnyo buli kimu ekigenda mu maaso tetukitegeera. Batwaze wano ssaawa 12 ez'akawungeezi ne tutuula essaawa 6 bwe zaweza essaawa 6 awo akulira ebyokulonda Emityana bwe yavuddemukko omwasi n'atugamba kati batandise era bagenda tandika n'ebya pulezidenti era ne batugamba bagenda soma byarafomu emu ku emu paka bwe zibbayo eza Mityana district zonna ezikuba pulezidenti awo bagende ku babaka ba palamenti. Naye amazima ga Katonda kuva saa 12 tetunnaba wadde okusumagirako wadde okutemya wadde okugjawo ekigere wadde okukola ki. Tuli wano wetusuze wetubadde naye tewaliwo wadde ebyarafomu n'emu eyasomeddwa okuva ku ssaawa 6 gwe yalangiridde ogw'ekiro paka kati ssaawa zigenda mu 5 naye tewali kigenda mu maaso, tewali kye boogera, tewali kye batugamba. Tetulaba beeyogeza bokka naffe betwogera tebali atuddamu bali awo. Tukyatandise okulaba nga twebuuza ebibuuzo bingi ddala ebigenda mu maaso by'ebituufu ng'ate bulijjo enkola eno si yentuufu. Wasigwe omulundi ogusoose okujja ku ttale sente eno ebintu bibadde bibeera obudde bwe buti nga bamaze olulangirira tazigenda obweranya nga ffenna bamaze okutulangirira ng'obwa pulezidenti babusindise eddeggulo limu ekiro ne saa zino bali mu kulangirira baka ba paalamenti naye tewali n'ekintu kyakoleddwako. Bwe tubabuuza tewali atuddamu. So embeera egenda mu maaso tetugitegeera naye nga tefedera fomu zaffe zebazo twazisimidda era nga tuzirina era nga ziraga obuwanguzi bwaffe wadde tanapu ku dyala fomu eraga nti yabadde lo nnyo ku bitundu 10 tulabeko nga 40% yetaaninzako okuvootinga ng'ebitundu 6 ku buli 10 mu municipality ey'Emityana abantu tebaalonze olw'okutiisibwatiisibwa olw'okubakandereza obuuma nga tebukula olw'okubabeezaawo ng'abantu tebalonda abantu ne beekyawa ne bagenda ne batasobola kudda kuba abantu batandise okwegugunga olw'okuba ebyuma tebikola biki abantu abakulu ne batya abakadde ne batya nti ne bavaawo tebaakomyewo abavubuka okusinga be basinza okulondera kusinzira ku ddala fomu ze tulina tukizudde nti ffe tubakubisizzaamu emirundi 2 ku bitundu ebyo 41 ebyalonze nga ffe tulinako ebitundu 40 ku ddala fomu ze tufunye ze tusobodde okwetaalingira nga ffe katulinze ebinaasembayo electoral commission byegenda okulangira wano ku district tutaalinge n'ebyaffe awo tusobole okutegeeza eggwanga ng'ebivuddeyo bitumatiza oba nedda. Naye ku kyeraga wano ku bantu bonna omwenda abadde banneesimbyeko mu kifo kino tewali n'omu azze wano oba kiba kiraga nti bakkiriza ebigenda mu maaso oba kiraga nti oba tebafuna ddala fomu tebamanyi kigenda mu maaso oba tebamanyi kyagize oba kyekigenda mu maaso ku sayidi gyabwe sikimanyi naye nga kiraga nti tukyabawangula tubakubisizzamu emirundi 2 miramba mu mbeera eyo. Bakakiiko k'ebyokulonda kayanguyeko embeera eno. Honorable Zaake. Yes, bo. Honorable Zaake. Yes, bo, kubya bulungi. Abatulaba ku NTV baagala kumanya nti akulira akakiiko ak'ebyokulonda ku district y'Emityana yaani era ye yakuliramu okulonda okwa 2021 bwabeera nga siye tukitwale nti olw'okuba obuvunaanyizibwa bwaliko obupya bwe buyinza okuba nga bwe bumukyamulemesezza okutandika omulimu guno mu budde nga bwe gubadde gubeera mu kulonda okulala nga bw'otutegeezezza ssebo.
Akwidde mu kulonda wano emityana si y'omu yaliwo okulondesa okuwedde okabiri abiri mu gumu kubanga kuli eri yali kitonti Gladys olwaleero si yaliwo ono abadde naye alondesaako embaaleyo era kati yaliwo nemityana kyemmanyi ekyokukola akimanyi n'endowooza sisitemu zaabwe eziwayalinga ebintu oba zezikyuseemu egamba tetuli mu kukitegeera naye nga simupya mu kintu kino kyemmanyi kyakola akitegeera era nga tusuubira okuba nga agenda kukola ekituufu oba kyetusaba basambyeko kyetubasaba okuba nga bakola. Sobodde okulaba ku DR Forms nga omubaka wa Mityana Municipality naye mu kitundu ekyo nkakasiza ddala nti ye gwomu ku bakoordinator ba NUP mu district eyo eya Mityana. Banno abalala DR Forms zaabwe zirabyeko era mu kutusigira ekifaananyi ziraga kisebo. DR Forms omubaka wa Parliament woman MP wa district ya Mityana nzirina zonna tuzirina era n'ez'ebitundu ebirala mu Mityana North, Mityana South zonna tuzirina era nga ziraga nti tuli kumbiranye nnyo ey'amaanyi n'abannaffe ab'NRM era nga wadde emibiro tubaddeyo nyingi nnyo mu constituency ezo emibiro gyakoleddwa abakubye abantu baffe amasasi abadde mayitirivu nnyo eyo era mu Mityana North eyo ewa kadeti waffe gwe bayita musomesa n'ewalala wangi nnyo ne mu busujju eyo ate ye tuli waggulu nnyo tuli mu liidi obusujju kunywa n'MP Nabosa naye ali kumbiranye nnyo y'amaanyi betwala 5-5 ne mukyala Nabakooba era nga tumanyi nti bwe tunataalingira wano tujja sobola okulaba ekituufu eky'enkomeredde mu constituency ezo naye nga tukyali mu reesi mu constituency zonna ezo. Kale honorable toyanza nnyo toyanzeege ndowooza katukwerekereze esebo. Kale tuyanza nnyo toyanzeege webale nnyo Enoch Matovu okututuusaako ensonga nga bwe zitambula mu kitundu eky'Emityana. Ndowooza omubaka Zaake Francis Butebi mumuwulidde ng'ayogera ku nsonga eyo naye Enoch saagala oveeko ng'okyalina ebibyo bingi nnyo ebyokutubuulira nga munnamawulire waffe gwe twakwasizza ekitundu kyonna ekyokutubuulira ensonga nga bwe zitambula. Enoch bw'obeera nga okyaliko sooka ombuulire ebirala ebiyinza okubeera ng'ate tebibaddemu eno emboozi gye tubadde nayo ne honorable Zaake. Matovu ndowooza avuddeko tujja kubanga tukuddira Matovu bw'onooba nga weeteeseteese bulungi nnyo naye gwe munanga tulaba ku NTV nga bwe nkutegeezezza nti ebitundu ebimu byo byatandise dda okutegeera ababaka ba Parliament abayiseemu mu bitundu ebyo okusinza ku kakiiko ak'ebyokulonda ak'ekitundu ekyo naddala abo abakoleddewo nga obudde bukyali essaawa zino batandise okulangirira abaka ba Parliament ate abo abakoze mu ngeri y'akasoobo eyo yo tukyali mu mbeera yakuwuliziganya nti ono gundi yaleebya ono gundi yali waggulu ono gundi yatwalagana ne gundi y'embeera gye tukyatambuliramu. Enoch Matovu tubuulire ensonga endala ezigenda mu maaso mu kitundu ekyo eky'Emityana abatula basobole okutegeera obulungi sebo. Mu kaseera kano ngenda kuwa omu ku babadde beesimbyewo mu kitundu ekya Mityana North era nga y'ono si mulala ye Isaac Tomusange amanyiddwa nga musomesa nga y'omu nabo naye ali mu kukosebwa obw'embeera eno eriwo olw'okukandaalirizibwa okuva ekiro n'okutuuka essaawa eno nga tannaba kuvaako kyamanya kyankomeredde ku ngeri gye yakozeemu yadde ng'alina ebimu ku bitonotono ebyo by'alina okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'ekitundu ekya Mityana North. Musomesa essaawa eno oli ku mpewo za NTV era tusaba otubuulire okoseddwa otya olw'okukandaalirizibwa kuno. Abalabe b'NTV baagala okumanya engeri gy'oyisiddwamu ng'omu ku beesimbyewo okulaba ng'ovuganya ku kifo kino eky'omubaka wa Parliament. Neeyaliza nnyo baganda bange b'NTV wamu n'abalabi baali n'abawuliriza erinnya Isaac Tomusange Sagabyala owa National Platform Mityana North. Ekinkoze bulungi ebintu bino ebya EC okumalira ebbanga ddene ate nga time y'okulonda era twaluddewo nnyo okulonda twatandikira ekyo olunaku lw'eggulo
nakati olwala waliwo okudiringa okutubuulira results newankubadde ng'ezimu zatandise okufuluma olunaku lw'eggulo balamu ne DRFM ezinnaba kutuuka so okukyalimu confusion entonotono naye nsuubira bijja kutereera as we move on naye njagala okulaga abalonzi bange bonna abamikera north ne mwebale okulonda mwebale kwa national platform manyi ekimu kiri ku side yaffe mukama nga nyamubeezi katulinde ekifo ekinaava mu kakiiko k'ebyokulonda ekyokuba ekinkomeredde naye mbategeeza nti struggle ekyagenda maaso era tutambula twali kuzikiza paka nga tufunye obuwanguzi bwaffe so mu ngeri eyo nze Isaac Tomusange kambagaliza olunaku olulungi kale tweyanzege Enoch Matovu webale nnyo webalire ddala katukwerekereze tujja kubanga tukuddira mu ssaawa zaffe ezinaddako nga twongera okulondoola embeera nga bweri mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala kukulangirira ebyo ebivudde mu kulonda. Nakutegeezeza nti mu studio sirinzeka ndi ne Honorable Mike Kennedy Sebalu era njagala ssebo okujja ewo naawe olubeeko ensonga z'otuwa bw'otunuulira okulonda kuno nga bwe kwatambudde okuviira ddala olunaku olw'eggulo. Ekiriwo kakati mu kiseera kino tulinga abatandise okufuna olwekwaso weewaawo nga abamu balwesigamiza ku mbeera y'amateeka. Okulonda kwatandise kikerezo olunaku lw'eggulo. Ebitundu ebimu bibyo biwulira n'okutuusa essaawa ya leero ba returning officers abamu tebannaba kutandika kugattagatta ebyo ebivudde mu kulonda. Kino kirekawa obwerufu bwa process eno ey'okulonda ssebo. Webale nnyo ssebo. Okulonda kulimu emitendera egy'enjawulo era kulimu abavunaanyizibwa ab'enjawulo. Kulonda kulimu gavumenti mu kutwalira awamu esobozesa enteekateeka y'okulonda ogenda mu maaso. Mulimu electoral commission eramula era etegeka ebyokulonda. Mulimu ebibiina by'obufuzi ebisponsoringa ba candidates naddala ku president ne ku babaka ba parliament ne mubeeramu ba candidate abo bonna ku mitendera egy'enjawulo ne mubeeramu abanoonya obululu abo nabo babuvunaanyizibwa ne mubeeramu ebitongole ebikuuma ddembe ne mubeeramu abalonzi ate ne mubeeramu n'abo abajja okulaba ebintu engeri gye bitambula ba observers okutwalira awamu akalulu katwala nti katambudde bulungi abo bonna babalina okukola obuvunaanyizibwa bwabwe era nga bwe ntunuulira ku nteekateeka abo bonna bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe newankubadde nga wabaddewo okusomozebwa okw'enjawulo naye akalulu kakubiddwa era ne kaggwa bulungi kati nga tuli mu nteekateeka ez'enjawulo ezikutuusa ku kusalawo okw'enkomerero era nga muno mulimu okubala babaze yonna sinawulirayo gye bataabaze emityana babo bagambye tebannaba kutandika kubala naye bateeka okuba nga babaze kubanga okubala tekutandikira ku district okubala kutandikira ku polling era bwe tuba tutunuulira ekifo ekikulu ennyo ye polling station kuba byonna gye bikolebwa bano abasigadde bagatta bugasi ebivudde wali omulimu omukulu guli wali n'okubala okw'enkomeredde okutuufu okulambika byonna era kyovudde olaba nti ne chairman byabakama akubuulira polling station bweziti n'akubuulira ekivuddemu n'olwekyo ebyo byonna ne biba nti bitambudde okutuuka wetutuuse kati ekyo kikulaga nti akalulu kabaddewo kakubiddwa wabaddewo ebyasoomozeza ng'obuuma ne buba nti tebwakoze kye buteekeddwa kukola naye ate enteekateeka eyo enkalala z'abalonzi neba nti yaluŋŋamiza era ne kiba nti abateekeddwa okuba beebo kubanga akuuma omulimu gwako ogwabadde omukulu kwe kuteekawo okukakasa okw'ekika ekyawaggulu nti Sebalu ddala ye Sebalu ekifaananyi kye kyekino era n'ekyenkumu kye kyekino naye ng'ebyo byonna kibijjamu lukalala lw'abalonzi data eyo kwe kikozesa n'olwekyo bw'otunuulira enteekateeka eyo akalulu kabaddewo wayinza okubaawo okusomozebwa wano nawali naye kabadde ka mirembe era nsuubira kabadde ka bwenkanya embeera y'obudde yabadde nnungi nnyo mu ggwanga lyonna
kubanga akalulu ako nga kayingiddemu enkuba kayinza okuzibwala n'ekyo Katonda yakiyambye. N'olwekyo kakati tubeere bagumiikiriza, tulinde ebiva mu kubala ku mitendera egy'enjawulo. Tulaba nti ku mutendera gwa president babo batutuusiza ku bitundu 45 n'obutundu 5 kwegamba 45 awo olaba nti batulaze kati n'amadistrict ag'enjawulo gagenda gatuusa ebyo ebivuddemu okusinziira ku mbeera ez'enjawulo eziri mu district. Waliwo district byonna gye byavuddemu obulungi nga tebiri mu nkayana, tebiri mu kusikamugwa, abo bo ate ne batambulira ku sipiidi ennungi ne baba nga kati bamaze okulangirira. Waliyo district gye bali nti babadde n'okusoomoozebwa okw'enjawulo, bituuse ddi, bituuse bitya, abo nabo nga bali mu kusoomoozebwa naye nga bali mu nteekateeka ez'okumaliriza okulangirira. N'olwekyo nsaba tuwa omukisa abalina obuvunaanyizibwa obulangirira balangirire, naye ate nabo mbasaba bakikolere mu budde obutateekawo mbeera ya kusoomooza ate ekiyitiridde. Kale tuyanza nnyo tweyanzega omulungi atulaba ku NTV. Tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ensonga zonna nga bwe zitambula, naddala ku kugatta obululu nga tugenda kuba tubatuusaako ebyo ebyabaka ba Parliament, kubanga district ezimu zimaze okuba nga zikakasa abo bamaze okuwangula ebifo bino, ate ne ba president atujja kukomawo ku ssaawa 8 kakiiko ebyokulonda katutegeeza kajja kubaako n'ebirala bikanaabira kagassegasa okuva ku ssaawa 3 we katuweeredde ebyo ebisooka okutuuka ku ssaawa 8 awo tujja kuba tubatuusaako ebyo binaabira bigattiddwa. Naye njagala nkulaga embeera yabaddewo nga bwe nakutegeezezza nti Busiro North owa NRM ye yamaze dda okuwangula ekifo ekyo nga amegga banne bwe babadde ku mbiranye n'okusinga ddala Ronald Semaganda owa NUP. Njagala nkulaga ebifaananyi mu mbeera nga bwe byabadde, ate oluvannyuma ngenda kukomawo twongere okutaanya ku nsonga ez'enjawulo. I, Musinguzi Torobert, being returning officer for Wakiso Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form, in accordance with Section 77(1) of the Parliamentary Elections Act, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows: Kagwa Swaib Nsereko, 179; Kasta Hussein of Kenya, 1,919; Kato Damiano, 263; Mayanja Moses, 19,319; Mujisha Charles Katongore, 288; Nsubuga Frank, 470; Senkungu Moses, 112; Sechkubo Sharif, 178; Semaganda Ronald, 14,667; Sentongo Emmanuel, for 460, and Tebandeke John Bosco, 1,001. Accordingly, as returning officer for Wakiso Electoral District, and in accordance with Section 77(1) of the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Mayanja Moses, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Busiro County North constituency in Wakiso District. Era nja kwebaza Mukama olunaku lwa leero n'okusingira ddala okwebaza bana Busiro North okusalawo okulonda omukulembeze Mayanja Moses agenda okubaweereza 2026-2030. Batugambye waliyo amasasi gye gavuze, waliyo gye gaayodde abantu, obuwanguzi buvudde mu manyi ga mbisi. Busiro North tebadde embeera eyo yonna okuva lwe natandika akalulu kano emyaka 5 emabega. Mbadde mpereza abantu era ewaffe sinalabayo kavuyo konna okuggyako nga bebadde walala. Busiro North ebadde nzikakkamu era n'oyo gwe nawangudde talabiseeko kubanga badde bakimanyi nti tebalina lugendo, so tewabadde embeera yonna. Busiro North yo okutwaliza wamu ebadde yenaalema ebbanga lyonna. Kino ekifo kyajja mu bavuganya waliwo ensobi kubanga waliwo obulwadde bwa COVID nti tetwafuna mukisa kuweereza abantu, ate twasobola kufuna mukisa gwa buli manifesto yaffe ey'emyaka egy'etaano ate nga yali nnungi nnyo. N'ekyo kakasa omulundi guno olwokuba
manifesto yaffe twagiwulidde abantu ate si kyokka mayanja obuwanguzi nabufunako dda kubanga nze nkulembera Wakiso district mu NRM kyandibadde kiswaza nnyo akulembera constituency 8 ate okugwa constituency emu ya Busiro North bwe mbanza okuva Busiro North nenkulembera Ntebe nenkulembera Kira nenkulembera Kirire Ssaabagabo Nansana eno constituency badde ejja kwanguwa nnyo kubanga n'abo abantekamu bwekisige okubakulembera nga NRM Wakiso district balaba nga nze nsobola so tewali buzibu kubanga NRM obuweereza bwayo bulabika. Kale yembeera eyabadde e Busiro North nga Honorable Moses Mayanja owa NRM ng'alangirirwa ku buwanguzi obw'okutwala ekifo ky'omubaka wa Parliament ow'ekitundu ekyo. Ekifo ekyo kibaddemu Paul Nsubuga ng'ono yali ku tiketi ya NUP wabula mu kusunsulamu kw'ekibiina teyaweebwa kaadi ya kibiina neweebwa Ronald Semaganda era ono yawanguddwa ku bululu yafunye obululu 1,467 ate wa NRM yamuwangudde n'afuna obululu 1,913. Kale embeera bwetyo bweri mu bitundu ebyo eby'e-Busiro. Ebirala tujja kubanga twongera okubibatuusaako mu mawulire gaffe aganaddira. Twongera okutunuulira abasasi baffe ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga gye bali okutubuulira ensonga nga bwe ziri. Tutegeezeddwako nti mu bitundu eby'e Butambala wabaddeyo embeera etali nnungi mu kiro ekikeesezza olwaleero era kigambibwa nti mulimu n'abantu abafudde naye nga bakubiddwa masasi. Tujja kuba tufuna omusasi waffe okutubuulira ensonga nga bwe zigenda mu kitundu ekyo eky'e Butambala era ttiimu yaffe tugisindise egezaako okubanga egezaako okubanga ekola ki nga efuna ebikwata ku mbeera yonna nga bweri mu kitundu ekyo ekya Butambala. Kale tukyagenda maaso n'okulondoola ndagala tugende ewa David Bukenya ekyegwegwa ate ye atubuulira ensonga nga bwe zitambula. David Bukenya, abatulaba ku NTV balindiridde okuwulira ssebo ky'otubuulira okuva lwe watandise okulondoola embeera eno ey'akalulu. Neyanza nnyo muganda wange Annual Katamba. Nsinzidde eno mu bitundu bya Tooro era nga njagala nsooke nkuwe ekifaananyi ekiri mu kibuga ky'obulambuzi Fort Portal mpozi ne disitulikiti endala ezeetooloddewo. Okulonda sofa kubadde kukyatambudde bulungi nga tetunnaba kubaako mbeera yonna esasamaza oba ereetawo akajagalalo egenda mu maaso okuggyako abantu ba bulijjo abo batandise okugatta ebyabwe ng'ebitannaba bitongole nga bo mu kugatta okwabwe balaba nga bawangulidde waggulu ku bifo ebimu abatandise okujjaguza mu ngeri yaabwe mpolampola. Mpozi okutandikirako mu kibuga wakati ekya Fort Portal omubaka ku ky'omubaka akiikirira Fort Portal Central omubaka ono nga yakiika obutereevu embiranyi ebadde wakati wa Ronald Muhenda ne Alex Ruhunda abadde akwatidde ekibiina ki NRM bendera era nga ye mubaka abadde mu kifo kino nga bwe twogerera essaawa eno ebitannaba bitongole biraga nga Ronald Muhenda akyakulembedde oba akyaleebya munne. Bwe tugenda ku kifo ky'omubaka era alondebwa obutereevu owa Fort Portal North wano Margaret Muhanga era nga ye mubaka abadde mu kitundu kino nga minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebitandikirwako ono naye akyaleebya banne. Bwe tugenda mu disitulikiti eya Kabalole nga yemu ku disitulikiti ezeetoolodde ekibuga Fort Portal mu Kabalole Joseph Mugenyi nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera akyaleebya munne ku kifo kino mpozi nga ku ky'omubaka omukyala akiikirira Kabalole oli Joseph Mugenyi gundi constituency eyiye bagita Burasha naye nga omukyala akiikirira Kabalole ono ye yayitawo butereevu oluvannyuma lwa munne gwe yali yeesimbye abaali bamwesimbyeko okuva mu lwokaano okusaawa esembayo nga ye Anet Pamela Kirungi ngono naye yali yeesimbyewo ku tiketi y'ekibiina ki NRM. Bwe tugendako mu disitulikiti ya Bunyangabo embiranyi ekyali yakwatidde ekibiina ki NRM bendera ne munne Brian Asaba ono nga yeesimbyewo nga Namunigina. Ku ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ya Bunyangabo Sara Kabalokole nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera ono ye
akyala ebya banne nga bw'oyinza okugamba nti yakutta kati wadde nga abakulu ab'ebyokulonda tebannaba kuvaayo okulangirira mu butongole. Bwe tuvaawo tugenzeeko mu disitulikiti eya Ntoroko eno nga omubaka akiikirira abavubuka mu bitundu bya bugwanjuba Edison Lugumayo nga ku luno yavaayo ne yeesimbawo ku kifo ky'omubaka alondebwa obutereevu owa Ntoroko, yakwatidde ekibiina ki NRM bbendera era nga wenjogerera essaawa eno yakyala ebya banne. So nga ku ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'emu eya Ntoroko ono nga ye Mujungu Jennifer naye akyala ebya banne. Bwe tuva wano tugendako mu disitulikiti ya Kyenjejo nga Kyenjejo erinamu ebifo ebikiikirirwa ababaka mu palamenti okuli ekyamwenge Central, kino nga Misuseera Kasukaali owa NRM yakyakulembedde banne. So nga Mwenge South eno nga Mwenge South ekulembeddwa Mary Kamuli Kuteesa nga yakwatidde ekibiina ki NRM bbendera, ono naye akyala ebya banne. Mu Mwenge North eno nga omubaka yaliyo David erinnya eddala alivuddeko mu mutwe naye nga ono ye olwokano yaluvaamu oluvannyuma lw'okulemererwa okuwangula bbendera y'ekibiina ki NRM. Eno yo Patrick Akugizibwe ow'ekibiina ki NRM yakyakulembedde wadde ng'embiranyi ebadde ekyali wakati wa munna NRM ne munna NUP Innocent Nakunda. Ku ky'omubaka omukyala akiikirira Kyenjojo Peranza Baguma ng'ono yeesimbyewo nga Namunigina, ono akyala ebya munne owa NRM Faith Firo Kunihira. Ku kyamwenge Central kino kyo eyali omubaka w'ekitundu kino era nga ye minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime yasuulawo ttawulo ng'enjogera bweri ennaku zino n'awummula ebyobufuzi ekyawaliriza abamu okuvaayo okwesimbawo okulina Doreen Nyanjula naye nga wenjogerera essaawa eno akyakulembeddwa Misuseera Kasukaali. Bwe tuvaawo tugendako mu disitulikiti eya Kyegeegwa mu Kyaka Central akwatidde NRM bbendera Tom Bright Amot yakyawola ebya banne. So nga mu Kyaka South Jackson Kafuzi naye nga yakwatidde NRM bbendera akyala ebya banne. So nga Kyaka North waliyo Freedom Kaheru nga naye wa kibiina ki NRM ono naye yakyala ebya banne. Ku ky'omubaka omukyala akiikirira Kyegeegwa Jackie Kyogabiirwe Muganda naye nga wa NRM yakyala ebya banne. Tuli wano nga tulinda ab'ebyokulonda bye banaabalangiridde mu butongole naye nga mu disitulikiti ey'ebundi bujjo mbadde nerabidde kankuweeko ebifa mu disitulikiti ey'ebundi bujjo nga wetwogerera essaawa eno okubala olukukyagenda mu maaso okuva ekiro kyajjo engeri gye twatandise leetimuko twatandise nga ssaawa zisusse mu nnya bano babadde bakyali mu kugatta ebyo ebyavudde mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga n'oluvannyuma balangirire ebyababaka naye nga obubonero obuliwo okuva mu awabalirwa obululu obw'abantu ba bulijjo bo abaagasseemu ebyavudde mu kulonda mu bifo eby'enjawulo kulaga nga akalulu ka ababaka abakiikirira bugendera nga kagudde olubege wakati wa Acrobat Kiza ne munne Kibanzanga Christopher ono nga yaliko omubaka w'ekitundu kino naye nga oluvannyuma lw'okulemererwa okuwangula akalulu ka bbendera ya NRM yakomawo ne yeesimbawo nga Namunigina ng'agamba tamutidde na bivudde mu kulonda naye nga twogerera essaawa eno Christopher Kibanzanga akalulu kano alabika akyakulembeddeko munne wadde nga tukyalinze ebitongole ebyakakiiko k'ebyokulonda bye kanaaba katuwadde. So nga ku kyabwamba kawunti wano nawo tetunafuna bitongole naye nga kiraga nti Harriet Ntabaazi ono nga yaliko minisita omubeezi owabazirwanako naye akyala ebya banne. So nga ku ky'omubaka omukyala akiikirira bundi bujjo tulabye Josephine Babungi naye nga alabika akyasingako munne enkizo. Ono Ntabaazi Harriet yakwatidde ekibiina ki NRM bbendera. So nga munne Acrobat Kiza akwatidde NRM bbendera ebikyaliwo biraga nga akalulu kano kayinza omuyita mu ngalo. Tukyalinze ebitongole ebinaalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda
era tujja kuba tukutegeeza ebyo ebinaba bivudde mu kulonda okw'omwaka guno abantu bannayuganda bwe banaasalirawo ku mukulembeze agenda okubakulembera mu myaka 5 egijja. Nze David Bukenya, mpozi ng'olina ekibuuzo ekirala tujja kwongera okutwala mu maaso nga tukuwa ebyo ebinaaba birangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. David Bukenya kyenyinza okubuuzaako yembeera eri ku Tale Center okubanga n'okutuuka essaawa zino ebifo ebisinga obungi ogambye nti akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kuvaayo na byankomeredde. Olowooza ki ekiviriddeko akasoobo kano kubanga kakati essaawa zino twandibadde ng'ebimu wetukutuukiddeko ng'otugamba nti eno gundi akakiiko kamulangiridde eno kamulangiridde. Olowooza ki ekiviriddeko embeera eyo mu kulabako kw'ebintu okusinziira ku District Tale Center gy'oliko ssebo? Ekituufu kyakyo olunaku lw'eggulo okusinziira ku akulira ebyokulonda mu kitundu kino Joseph Tumwezuke, olunaku lw'eggulo yakutegeezezza nti enkola y'ekifo kino olw'okuba ekyensozi ennyo n'amakubo amabi kyekimu ku bintu ebyakeeresezza ebiva mu kulonda okutuuka ku awabalirwa obululu. Naye nga olw'okuba naffe twayirabiddeko n'agaffe wabaddewo ebifo ebimu ebyatandise okulonda ekikeerezi, amagombolola agamu gatandise essaawa nga zisusse mu 4. So nga amagombolola agali ku nsalo ya Uganda ne Congo omanyano district yesembayo mu Uganda side eno okuyingira Congo. Na ebifo abadde walonderwa ebiri ku nsalo kwennyini wakati wa Uganda ne Congo ebikozesebwa byatuuseeyo ssaawa 6 era okulonda kwatandise ssaawa nga ziri 6 n'ekitundu kubanga nabaddewo nga kutandika ku kifo ekyo. Naye ekyatusobeddemukko naffe ng'abantu twasobeddwamu naddala awabalirwa obululu wabaddewo ebifo ebironderwamu 2 naye twabadde awabalirwa obululu okutuuka ssaawa 4 ng'ebintu ebivudde mu kulonda ebinatuuka awabalirwa bululu. Ekintu kye twabadde naffe twewuunya era nga kye twebuuza naye nga twagezezaako okufuna okunnyonnyolwa okuva mu bakulira ebyokulonda nabo ne batutegeeza nga nabo bwe balinze ebyavudde mu kulonda bibatuukeko awabalirwa obululu. Naye ng'ekyalwisizza wakati awo tetwakitegedde bulungi kubanga awalonderwa awamu otambulawo ebigere nga 5-6 okutuuka awabalirwa obululu. Naye okulonda kwawedde ssaawa 11 wabula ebyo ebyavudde mu kulonda byatuuse awabalirwa obululu ku ssaawa 4 n'eddakiika 2. Naye ng'ekyo tetwakitegedde bulungi. Naye nga byo ebyokwerinda okutwaliza awamu mbadde sibyogeddeeko ebyokwerinda byo binywevu era nga we tuli awabalirwa obululu ku kitebe kya disitulikiti ya Bundibugyo road blocker weziri ez'enjawulo eziyingira mu kibuga Bundibugyo nga n'emmotoka zimanyiddwa ng'emmamba nazo tuzirabyeko ku nguudo ezimu nga n'abasirikale we bali bulungi nnyo okukuuma ekifo awalonderwa. Bundibugyo y'emu ku disitulikiti ezibeeramu nnyo obuvuyo obuva ku byokulonda. Naye ku mulundi guno kirabise nga abakulira ebyokulonda embeera eno bagikwasaganyizza mu butuufu bwayo nga tetunnalabako mbeera yonna eyinza kuvaako kajagalalo okuggyako mu tawuni wakati we tuyise tusanze abamu batandise okujaguza nga bateebereza nti ebyavudde mu kulonda birabika biri saidi yaabwe. Ne wennyini we tuli